Hello everyone, good evening and welcome to OET Speaking Speculation. This is me, 𝗁𝐶 Caroline from 𝐕 Academy. I hope all of you are having a really good time, and yes, we're back with another exam model 𝐂𝐽 discussion. So I hope all of you are having a really good time and your preparation is going well as well. So yes, let me know എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം, എങ്ങനെ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ preparation ഒക്കെ. നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, and you guys know that we got the results and we are looking at really good scores for all the modules as well. So those who are preparing for the exams, upcoming exams, all the very best and do really well. Let your preparation be strategized, organized, and you know where to work on more and where you need to put on more effort. Okay, yes, and if there are any freshers watching the live for the first time, I'll tell you how we will be doing it. I'll give a brief about എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്. So I'll be switching into Malayalam and English simultaneously. So if there are any non-Malayalis watching the live session, don't worry, you will not miss out any information, because whatever I say in the original language, I will be explaining that in English too. Okay? ഈ ഒരു ലൈവ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്യൂ കാർഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത്. After that, I will give you 3 minutes time to prepare. You have to go through the card, prepare yourself as if you will be doing the one-to-one sessions, and then we will get to the discussion part of it. Discussion part has to be an active participation part where I want to see your sentences. Okay, I want to give you the live corrections. I want to make sure that you guys are learning progressively. So make sure that you send in your sentences in the comment section. I will go through it and give you the live corrections. Okay, so when ningal sentence post cheyumbo adu kaanna mattoru candidate adu helpful avana, because they will also understand, okay, idu ingeneyum parayam karanam oru karyam thane namukku pala reethiyil explain cheyalle. But we will be learning these multiple versions. Ningal oru 5 പേരോ 10 പേരോ comment cheyumbo others are also understanding, okay, there are different ways to do this. So let's share the information and learn together. So yes everyone, welcome to another live session. Good evening. Okay, yes, good evening everyone. Abhi, Yogeshwari, Jyoti, Olivia, yes, hi, good evening. Alright, so without wasting much time, I'll give you a detailed explanation of the card that we are going to do today. So in today, we will be looking into the scenario where it is an oncology ward. നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന patient is a 45-year-old patient, and the patient has been recently diagnosed with stage 2 breast cancer. Okay, so you are meeting the patient as instructed by the doctor to discuss the current situation and also to have a discussion about the different treatment options for the patient. And you can see a lot of tasks where mostly you will have to reassure and provide empathetic sentences, like as in you have to be very empathetic, console the patient and provide reassuring statements too. Okay, so that is the type of card that we are going to do today. So you can see the card on screen right now. Remember, you will have 3 minutes to prepare it. Once it is done, we will get back with the discussion part. Okay, yes, over to the screen now.
All right, everyone, welcome back. So let's start with the discussion. So I hope you guys have had a thorough read and you understood എന്താണ് എൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഓരോ ടാസ്കും എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഡിസ്കഷൻ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് യൂഷ്വൽ, ഓക്കെ, is what is the type of the card? Is it a known case or an unknown case? Please do comment and let me know what you understand from the card. Okay, please let me know whether it is a known case or an unknown case. What do you think about it after reading the information given there? What do you think? Okay, let me know in the comment section. So yes, 𝐿𝐴𝐺𝐸 is saying he got 380 for speaking. Very good, congratulations. I'm very, very happy for you and thanks for letting me know. I'm so happy and all the very best. Okay, good luck. 380 is a very, very good score. Good job. Yes, good evening everyone. Jyoti, Alfie, hi. Anina, hello. Okay, Yogeshri is saying it is a non-case. Okay, very good. It is a non-case because it is given as this conversation is taking place. The setting is given as an oncology ward. And when you read the entire case note itself, you can understand the patient is admitted in your hospital. So yes, you know that. Okay, and the doctor has also instructed you to go and talk to the patient and a detailed explanation of the different types of treatment options too. Okay, so yes, this is a non-case, that is correct. So the next question I have is, do you need to introduce yourself or not? Yes, it is a non-case. So do you want to say who you are in this situation? What do you think of it? What do you think? Do you need to introduce you in this situation? If yes, let me know in the comment section yes. If not, no. What do you think of it? Okay, so Olivia is saying yes, you need to introduce. Yogeshri is also saying yes. Okay, Anina is saying yes, very good. Yes, you have to introduce yourself in this context. The reason being, non-case ആണെന്ന് ഉള്ളത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ നോൺ കേസിലും നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ട എന്നല്ല. ചില കേസസിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി മെൻഷൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ പേഷ്യൻ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ റുട്ടീനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദിസ് കേസ് it is not mentioned whether you have had any previous conversations with this patient. ഒരു രീതിയിലും നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് you have to introduce yourself. Okay, so Joyce, I hope that is clear to you. You have to introduce because it is not mentioned you have had any previous conversations with this patient. Okay, so അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ? So in the 3 minutes you have to ask the name of the patient. So let's call the patient Mrs. Susan. So how would you start this conversation? എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? Let me know in the comment sections. How would you start? Yes, all of you correct. Abhi, you're correct. Navang is saying yes, you need it. Good evening. Alfie is also saying yes. Sony is saying yes. Okay. Intu is saying no. So I hope you understood why you need the introduction in this case. Trupti is saying patient is admitted in the ward. Okay, so it is a non-case. Very good. But you need to introduce yourself because it is not mentioned you have had any previous conversation. So if the patient's name is Mrs. Susan, how would you start this role play? What is your opening statement going to be? Yes, let me know in the comment section. How would you start it? It is a pretty simple and easy conversation. So yes, Abhi is saying, good evening Susan, my name is Abhirajan and I am one of the registered nurses working in this hospital ward. Could you please tell me
technical glitch. I hope it is clear right now. Okay, so Abhi's statement was like this. He greeted the patient and he said who he is, and he directly asked, could you please tell me how are you feeling so far? So you need a slight improvisation there. What you have to do is you have to greet the patient, you have to say who you are, you have to state the purpose of your visit, and then ask the patient how the patient is feeling today. Or if you're asking how the patient has been feeling so far, then the patient will tell you how the patient is feeling. You'll have to acknowledge that point, and only then you'll be able to tell the purpose of the visit. So it is a lengthier process, so it's better you do it initially itself. Okay, there is nothing wrong in doing in the later phase, but still that will be a little more lengthier. But if you do it before you ask the patient how the patient is feeling, then there is a more clarity part. The patient would be like, oh, okay, this is why the nurse is here and she's asking me how I'm feeling. Okay. Alright, so you need to do that, to keep that in mind. So when in such cases, you will start with the greeting, you will introduce who you are, and then you will state the purpose of the visit, which is given directly there in the background information. Doctor has instructed you to provide more information regarding treatment options. So say that, I'm here as instructed by the doctor to have a discussion with you regarding the treatment options. So Mrs. Susan, how have you been feeling lately? How are you feeling right now? How do you feel now? Okay, any of these questions will be fine. Alright, then Jyoti is saying, good morning Mrs. Susan, my name is, I'm a registered nurse working at this hospital. Could you please tell me how do you feel now? Okay, same thing like Abhi's case. Okay, you have to state the purpose of your visit to there. Okay, and then I have Anina saying, good evening Mrs. Susan, and my name is Anina. Then you have to continue the rest of the portion too, okay? It's incomplete. Then, okay, Joyce is saying, good morning Mrs. Susan, I'm Joyce, one of the registered nurses in this hospital. How are you feeling today? Okay, fine. So all of you did the same way. So it would be better if you would tell the patient why you are there and then ask the patient, may I know how you're feeling today. The reason being, I suggest, or that is my personal suggestion, okay, I'm not telling you this is a mandatory step, I personally suggest you this would be also better. The reason being, നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിക്കണം how are you feeling today എന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിക്കുമ്പോൾ the patient would tell you how the patient is feeling, and in this case we know the patient is not going to be very happy. Okay, so you have to do the second portion of the first task, empathetically listen to the patient and console him or her. So അതുകൂടെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തിനവിടെ ചെന്നു എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So that will be a little more of lengthy process. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് how the patient is feeling എന്നുള്ള കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അത് തന്നെ ചെയ്തു പോയാൽ മതി. Okay, so that is why I personally suggest you to do that. പക്ഷെ മറ്റു മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺവീനിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ stick on to that as well, no problem at all. So now let's look into the next point, but before that I'm getting a couple more responses, so let me go through that. Alvin is saying, good morning Mrs. Susan, my name is, I'm one of the registered nurses. When you use one of the, it has to be nurses working at this hospital. Good introduction. Okay, and then Joyce is saying the same thing. I read Joyce's. For my better understanding, how are you feeling now? Okay, Alvin, you don't have to say for my better understanding before how are you feeling now. Okay, you can skip that portion. You can directly ask how are you feeling now. So Alf is saying, hi Mrs. Susan, I'm one of the registered nurses working here. I'm here to collect your information regarding your treatment. How are you feeling now? You're not there to collect information, you're there to give information. Okay, so you're going to say this given provide more information, like background detail. So you have to say I'm here to give more information. Okay, Ashwat is saying, good afternoon Mrs. Susan, I am Nurse Ashwati. Okay, you have to change that sentence. I am Ashwati, the registered nurse. I will be taking care of you today. Actually, I'm here as instructed by the doctor to give more information regarding treatment options. Before moving on, I would like to know how are you feeling now. Very good. Beautiful sentence construction. Good job. Jyoti is saying,
Good morning, ma'am. Okay, you don't have to call the patient ma'am because the name is already there. So you can say Mrs. Susan. Good morning, Mrs. Susan. I'm one of the registered nurses working at this hospital. I'm here to discuss with you regarding treatment. Okay, you don't have to say discuss and regarding or discuss and about together because discuss le thanne or about ennu parana discuss ennu parana to talk about ennaanu ante meaning varunnalle, so you don't have to use the word again. So discuss already I about ennulla oru concept undu, so you can say I am here to discuss the treatment options with you which has been advised by the doctor. How do you feel now? Good job. Okay, so I'll be saying good evening, Miss Susan. My name is Abhiraj. I'm one of the registered nurses working at this hospital. Now I'm here to discuss about Vanda you have to take it off. Discuss the treatment options that are available for stage 2 breast cancer. Could you please tell me how are you feeling so far? Okay, you don't have to specifically mention for stage 2 breast cancer to the patient. For your condition is best. Okay, for your condition. Alright, so very happy to see all these responses and I'm very glad that you guys are catching up really well. So now let's listen to what the patient has to say. When you ask how are you feeling now and the patient is going to tell you, I'm feeling overwhelmed. I'm not at all happy. My life is going down the hill and it's a very, very difficult time for me. Okay, I'm not at all holding well. This is what the patient said. Obviously, this will be the response that you can expect. How would you respond to this? That is your second portion. Empathetically listen to the patient and console him or her. How would you do that? Yes, I would like to see in the comment sections. How would you acknowledge or be empathetic to a patient who is telling you that my life is going down the hill? Okay, and I'm not at all happy. Everything is going upside down. I'm overwhelmed, I'm exhausted. Okay, so basically the patient is trying to tell you there is no point in living like this or he is done with his life. Okay, so how would you respond? What would your good empathetic statement be? Yes, let me know. Empathetically listen to the patient and console him or her. How would you do that? Yes. Can I get good acknowledgements? Okay, so Jyoti is saying, I'm so sorry to hear about it. Okay, so can you be a little more specific with the I'm sorry part? I'm sorry to hear what? I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that you're going through a rough time. Or you can say, I totally understand how difficult it is for you. I can only imagine what you're going through. I totally get it. Okay, there are multiple ways of doing it. Okay, so make sure your response is as good as the situation requirement. It has to be very specific. It has to be detailed. It has to make sense too. എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് സോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തതിനകത്തേക്ക് ചാടി പോകരുത്. ഇതിനൊക്കെ സ്കോർ ഉള്ളതാണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, relationship building. So you have to make sure that you are actually relating to that context and your response is also accurate and suitable for the situation. Okay, Joyce is saying, Mrs. Susan, I can completely understand your situation, but no worries, we are here to help you. Very simple and elegant, beautiful explanation. Okay, so always make sure that you note this sentence right next to the point on the cue card during your 3 minutes preparation time. അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. It is a must. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് 3 മിനിറ്റ്സിൽ എഴുതണം എന്നല്ല ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് യു വോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് ടൈം ടു ഡു ദാറ്റ്. What you have to do is you have to create some shortcuts, or you have to at least doodle something, or whatever the guidance is, you have to make a note on the cue card and that will guide you and tell you this is the sentence you have to say here. ഈ സെൻറ്റൻസാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്യൂ കാർഡിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, വിച്ച് ഇസ് എ മസ്റ്റ്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങളത് മറന്നു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലുവൻസിയിൽ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ടെൻഷനായി നെർവസായി യു മൈറ്റ് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. So you will not be able to say it very fluently. There would be some cracks in the conversation. So in order to avoid that, I personally suggest you to make these notes on the cue card. Okay, so I'm getting a lot of response. Yogeshwari is saying, I understand
it's difficult situation. It is a difficult situation for you, but don't worry. You are at right place. We are here to help you. Okay, Abhi is saying, I totally understand how difficult it is, but don't worry. You are at the right place. We will work together to find a best vendor. We will work together to find best ways to resolve this problem. Okay, so I won't suggest you to use the word resolve with cancer patients, okay, because we don't have to give false hope for them. So instead of resolve this problem, you are not alone in this. We are there to help you. We are there to support you. This both the statements are best. Okay, Ashwati is saying, oh, Miss Susan, I can totally understand your emotional setting. It's normal to feel this way at this point of time. I know you're going through a tough time, but you please be relaxed. We all are here to help you through this. Excellent point. Very good. Beautiful. Alfie is saying, I can understand your worries. Don't worry. We are here to help you. Excellent and beautiful and simple. Very good. Olive is saying, I'm sorry to hear that. I can understand your feelings, but don't worry. You are in a safe place. We will take care of you. Yes, beautiful. So yes, you have to make sure your explanation or your responses cater to the requirement of the patient's concern. Okay, so അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ entire task number 1 കഴിഞ്ഞു. Now we have to move on to task number 2, where you are going to explore patient's understanding of the condition. So you're going to check the existing knowledge of the patient about the condition. So you need a signposting statement because yes, this is a change in topic. So when you move from the end of task number 1 to the beginning of task number 2, you need to signpost. Signposting is important because you need to indicate the patient ningal endana aduthadu cheyan povunnathu, what you are going to do next. You have to indicate that. So how would you do it? You can say moving forward, or before proceeding further, or you can even say now. Okay, or all right. Okay, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. You are indicating next. Okay, so now I need to check with you your understanding of the condition. Or could you please tell me what you know about your condition? Or could you please let me know what all things you know about your condition, or how well do you know about your condition? That is a beautiful sentence. How well do you know about your condition? Mrs. Susan, could you please tell me how well you know about your condition, or what all you know about your condition? Could you please tell me what you know about your condition? ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. So the patient will tell you some information. Yeah, the doctor mentioned I have stage 2 cancer, breast cancer, and that's the information the doctor mentioned to me. So you are going to explain what is breast cancer to the patient. You have to say that it's a type of cancer that develops from breast cells, typically forming a lump or mass. And you have to find out any concerns or questions after you explain what is breast cancer. So how would you explain that to the patient? I would like to see from your end, how would you explain what is breast cancer to the patient? Go ahead. Type in your statements. How would you do that? Okay, for the previous one, Samima has a statement. I understand your worries. It will be a very stressful situation for you. Beautiful. I understand your worries. I understand it will be a very stressful situation for you. Okay, Ashwati is saying, by the way, Miss Susan, I would like to know your understanding about your condition. Good job. That's a very beautiful transition. You use the phrase, by the way. By the way, Miss Susan, I would like to know what is your understanding about your condition, or I would like to know your understanding of your condition. Good job. That's a beautiful statement, Ashwati. Okay, and how would you explain breast cancer? I would like to know that statement from your end too. How would you explain it? Yes, come with good statements for it. How would you explain what is breast cancer? Okay, Joyce has said, before proceeding further, could you please tell me about your condition? Okay, it's not could you please tell me about your condition, because number point is patient's understanding. That has to be mentioned there. Okay, could you tell me about the condition? Like, could you please tell me what you understand about the condition? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ധാരണ എന്ന് എന്നോട് പറയാമോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. Okay, so there is a difference in these 2 points. Please check that. Okay, so yes, how would you explain breast cancer? I want to see comments. Come on. Let me know. How would you explain it? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്?
How would you put that into a sentence? Breast cancer endana? It's a type of cancer that develops from breast cells, typically forming a lump of mass. So how would you explain this? Lump or mass? How would you explain? Yes. Come on. How would you define that to the patient? Okay, how would you expand that statement? Okay, how would you explain? So you can go directly into the explanation in a way that you can use the same sentences here. So, okay, I'll just erase all these points. Just a second. Okay, so you can start by saying breast cancer is a type of cancer that develops from breast cells. Okay, that develops from breast cells, typically forming a lump or mass. Atrullu. If you struggle with sentence construction, the only thing you have to do is to put this is here in this particular context. Okay, and if you need, you can use the synonyms for these words as well. Allengil ninka meaning മനസ്സിലാക്കി അതിനെ rephrase ചെയ്യാം. Typically forming a lump or mass. അപ്പോൾ typically ക്ക് വേണമെങ്കിൽ we can say usually. Usually forming a lump or mass. Okay, so എന്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും? Breast cancer is a type of cancer that develops from breast cells, usually forming a lump or mass. എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ do you have any concerns ചോദിക്കരുത്. That is not going to show that your presentation is fine. It is not going to show that you are patient centric. Patient centric ആണെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ what should you be doing? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇമോഷണലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഇസ് എ മേജർ പാർട്ട്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരിക. സോ ആഫ്റ്റർ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് പോയിന്റ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് വൺ മോർ ലൈൻ. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണം? ഒരു റീഅഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സംതിങ് ലൈക്ക് ഐ നോ ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് വെരി ഹാർഡ് ഫോർ യു, അല്ലെങ്കിൽ ഐ നോ ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫോർ യു, ബട്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, യു ആർ ഇൻ സേഫ് ഹാൻഡ്സ്, ഓർ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഗുഡ് കെയർ ഓഫ് യു. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ റീഅഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ യു ഗേവ്, നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഒരു റീഅഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി കൺസേൺസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് മീ? ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ക്വയറീസ്? വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു നോ എനിത്തിങ് എൽസ് അബൌട്ട് ദിസ് വിത്ത് മീ? ഓർ ഡു യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മീ? പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. എപ്പോഴും ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് ടാസ്ക് നമ്പർ 2. ഓക്കെ, so now when you ask this question, the patient is going to ask you, yeah, you told me that you came to talk about the different treatment options, so can you tell me more about it? I would like to know about it. So you're going to discuss the treatment options with the patient. So how would you do that? How would you explain or acknowledge the fact the patient wants to know that information from you? So you have to say something like, yes, Mrs. Susan, I was about to start saying that, or I was about to get into that point, or yes, Mrs. Susan, I'll explain that to you. പല രീതിയിൽ അവിടെ അക്നോളജ് ചെയ്യാം. Yeah, I was about to do it. ഞാനത് പറയാൻ വരുമായിരുന്നു. I was about to do it. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാനത് ഇപ്പോൾ പറയാൻ വരുന്നതായിരുന്നു. I was about to tell that to you, or I was about to explain that to you. Okay, so yes, you have to acknowledge that point, and then you have to construct a statement to explain the different treatments options. Before that, I have 2 sentences. So Joyce is saying,
Thank you, Mrs. Susan. Breast cancer is a type of cancer. Okay. So, when you are saying thank you, Mrs. Susan, and suddenly you are saying breast cancer, there is no continuity there. There needs to be a connection that is maintained in between these two sentences. So, you are saying thank you because patient told you what the patient's understanding is about, or what is the patient's understanding about the condition. അതിനാണ് താങ്ക് യു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെയും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിന് മുന്നേ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു സേ താങ്ക് യു ഫോർ ലെറ്റിംഗ് മീ നോ വാട്ട് യു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫ്യൂ തിങ്സ് ഫ്രം മൈ എൻഡ്. നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ, എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് തരാം എന്നൊരു ലൈൻ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം. Breast cancer is a type of cancer and that develops from breast cells and typically forming a lump or mass. Are you able to follow me? Are you able to follow me? ക്ക് മുന്നേ ഒരു ചെറിയ reassuring point കൂടെ. I know it's very difficult for you, but please don't worry. We are there to help you. Are you able to follow me, Mrs. Susan? Okay, so this is how you will do it. Maintain the connectivity, maintain the continuity of your sentences. So, Abhi is saying, before proceeding further, I would like to ask you some questions regarding your current condition, and then I'll explain in detail about breast cancer and treatment options that are available. So could you please tell me what do you know about breast cancer? Very good signposting portion. You just structured it beautifully. Good job. Okay. So now moving on to the next one, discuss the treatment options. So how would you explain that in a sentence? I would like to know that too from your end. Okay. So yes, you can explain like there are various treatment options such as surgery, radiation therapy, chemotherapy, hormone therapy and targeted therapy. Okay, and it is very important that you undergo this surgery because that is a common initial treatment to remove the tumor, and it can be followed by other treatments to eliminate remaining cancer cells. See how easily I constructed the statement. Okay, so yes, only we saying there are various treatments modalities such are available. Okay, there are paranittu pinneyum are parayanda. Okay, there are various treatments modalities are available. No, just available. There are various treatment modalities available such as surgery, radiation therapy. Very good, beautiful. I think she remembers that from the speaking club. Good job, Olivia. So whenever you have to detail these are the causes, these are the options, അങ്ങനെ list down ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ you can use this statement. That is, there are various എന്താണ് ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അത്, കോസസ് ആണെങ്കിൽ അത്, അങ്ങനെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സേ സച്ച് ആസ് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് പറയാം, ഇതുപോലത്തെ എക്സെട്ര, എനി വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ പോവാം. സോ ദർ ആർ വേരിയസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സച്ച് ആസ് ആഡ് ചെയ്യുക, സച്ച് ആസ് surgery, radiation therapy, chemotherapy, hormone therapy and targeted therapy. And then you are continuously explaining about the importance of surgery. We highly recommend you to undergo this surgery as it is the common initial treatment. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? As ആണ്. Okay, we are going to add as it is the common initial treatment to remove the tumor. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, feel free to be creative there if you have the confidence to construct your own statements. This one, the way I am constructing the statement right now is for the basic level. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് പറയാൻ പറ്റും എന്നാണെങ്കിൽ ബി മൈ ഗസ്റ്റ്. Well and good, do it, go for it, beautiful. Okay, but if you struggle, let it be. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയാലും മതി. ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ തന്നിരിക്കുന്ന അതുപോലെ നോക്കി വായിക്കുക എന്നുള്ള പോയിന്റ് അല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത്. യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഫോർ ഈച്ച് പോയിന്റ് ടു. Okay, as it is the common initial treatment to remove the tumor. If you want, you can say as it is the effective measure that is followed to remove the tumor എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. And after which, along with that എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ can be followed by നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം?
along with other treatments to eliminate remaining cancer cells. That is how you will do the task. And then again you have to associate this statement with a reassuring point. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ദ പേഷ്യൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി പെയിൻഫുൾ, ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സ്പെൻസീവ്, ഒരുപാട് ചിന്തയായിരിക്കാം പേഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. ബട്ട് ദർ വാസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു വിൽ ബി ലൈക്ക് തിങ്കിങ് ഓ അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ ആ കാർഡിൻ്റെ നേച്ചർ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പേഷ്യൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക, അപ്സെറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് റിലീഫ് ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ ബൈസ്റ്റാൻഡറോടൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡർ വിൽ ബി ഹാപ്പി, okay, yes, so there is a treatment to bring her back എന്ന് വിചാരിക്കുള്ളൂ. From the side of the patient, sometimes the patient would be happy, but sometimes the patient will be like, I need to undergo a lot of procedures. Okay, so based on the context you have to identify this scenario, whether they are happy about it, whether they are not happy about it. If they are happy about it, then you can say, well, so I hope that is a relief for you എന്ന് പറയാം. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് I hope that's a relief for you ഈ മീനിങ് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാം. ഇനി പേഷ്യൻ്റ് അപ്സെറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ you can say, I understand it is a lot for you to take in, but don't worry, you are in safe hands, we will take really good care of you. ഇത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതേ മോഡലുള്ള പല സെൻറ്റൻസ് പറയാം. Okay, I know it sounds very complicated to you, but don't worry, we have a good medical team here to take care of you, or we have a well-experienced staff who are trained and equipped to handle any situations. Okay, so we just need to start with the treatments and don't worry anything about it. എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു റിയഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് reassure the patient. Many patients respond well to the treatment. So now if you have to move on to the next point, നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? You need a transition അല്ലേ? So after you do task number 3, you have to ask a question. Okay, are you clear with the treatment options? അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, do you have any further queries, or is there anything else you would like to know about the treatments എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. So the patient is asking, are you sure this is going to work? I have heard a lot of stories where people struggle with this treatment, so are you sure this is going to work for me? So you're going to reassure. Okay, you don't have to say, well, that's a valid question, I appreciate your question. തെറ്റാണെന്നല്ല, അവിടെ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും ഒക്കെ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആണ്. I can say, Mrs. Susan, I totally understand you are skeptical about the efficacy of the treatment. You are skeptical, you are doubtful, അല്ലേ? അവരതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചോദിക്കുന്നത് അവരുടെ സംശയത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So you can say, I understand you are skeptical. Okay, I understand you are skeptical about the efficacy. Efficacy of the treatments. I reassure you that many patients have responded well to the treatment, and early stage breast cancer has a high survival rate too. So it is worth a try. It is worth a try. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു. And since it is a almost the last point, so you're going to ask the patient, so do you have any other concerns? Because നമുക്ക് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പോയിന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ്സേ ഉള്ളൂ. So you can ask, do you have any other concerns? Okay, so the patient is going to ask you, okay, so if I start the treatment, how long do you want me to undergo these procedures? So you have to resist that, because we cannot predict how long the patient would need that process. Okay, so you're going to tell the patient, I totally understand you would like to know for how long you want to undergo the treatment. I'm sorry, I'm not the right person to say that. The doctor will be seeing you soon and he will explain more details related to the treatments. The doctor will be seeing you soon and he will explain more details related to the treatment. Okay? And then you're going to ask, okay, so I hope I have clarified everything to you. Is there anything else you want me to explain? Patient said no. Okay, so you are asking, establish willingness to start with the treatment. So are you okay with starting the treatments? Are you okay with starting the treatments? The patient would say something like, well, I need to first see the doctor. I'll talk to him and then I'll say. So you can say, all right, no problem. The doctor will be coming for the rounds.
Please make sure that you ask all your concerns and then make a wise decision. എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ that's all right, the doctor will be seeing you soon. In the meantime, if you need any help, feel free to contact me എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. Okay, so that is how you will be attending this particular cue card. All right. Okay, so Acham is saying, I wish I could help you. However, yes, that is a very beautiful expansion for resist. I wish I could help you with that information. However, I'm not the right person to do that. Okay, the doctor will be here very soon for his rounds. At that time, he will explain further details about the treatment. Okay, so that is how we will do this particular cue card. I hope it is clear to you guys. You understood how to expand all the tasks, and you could also see the brilliant explanations given in the comment section too. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസസ് നമ്മൾ കണ്ടു. സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന കോമൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ബിക്കോസ് അതൊക്കെ വളരെ നല്ല സെൻറ്റൻസുകളാണ്. ചിലതിലൊക്കെ കറക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഐ ഹാവ് മെൻഷൻ ദ കറക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ആ കറക്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ആ സെൻറ്റൻസുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ടാസ്കിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ. സോ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു, നിങ്ങൾക്കും അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ടേക്ക് റാൻഡം ടാസ്ക്സ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിൽ തന്നെ ടാസ്കുകൾ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പല കാർഡ്സിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഓരോ ടാസ്കുകൾ എടുക്കുക, അതിന് ഇതുപോലെ സെൻറ്റൻസസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക. When you do it, you will improve that efficiency to construct statements. Ultimately, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പാറ്റേൺസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് നമ്മൾ നല്ല സെൻറ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു വർക്ക് ഫോർ, ആൻഡ് യു നീഡ് ടു വർക്ക് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യുവർ സെൻറ്റൻസസ്. Okay, so yes, that's all from my end. I hope everything was clear to you guys. So yes, thank you very much for the support, and thank you very much for the active participation too. So I'll see you guys with the next OET Speaking Speculation Live this Thursday at 8 p.m. with another exam model cue card. Stay tuned and good night. Bye bye.